Namaskaram and Jai Hind, folks. Welcome to episode number 121 on VasanthiMā's channel. This will be the 7th caraṇam of éndarō mahānubhāvulu. The theme of this caraṇam is versatile projector BMI. That's why I'm wearing this t-shirt with the chakras depicted in the kuṇḍalini system, and you can see the lights at different locations. These are not lights as people experience in meditation, which is a very subjective thing, not to be aimed for or tried to replicate. But the more important aspect of it is that this body, mind, and intellect is like a projector, and it projects out the various things that we see in the universe, however big they might be compared to this body, mind, and intellect system that we have been endowed with. Because the overall size of the universe, ever-expanding universe, is infinite, or at least tending towards infinity. The infinite circle has infinite centers as well, and each one of us, you, me, and everyone else that we know or don't know, whether human or not, plant or animal, or any other form of life, however small, however big, they all are centers of the universe. And in that sense, we all project our own universe at every moment, and that's how we become a mother to the entire universe. And we are not mothers in the sense of only loving, sharing, and caring, but even more so importantly, from the very fact that we are the ones who are creating this entire universe every moment and recreating it or recreating it. Recreation is also a synonym for entertainment, as you know. So we are not only creating it every moment, but also recreating it or recreating it every other moment as if in play or leela. And that's precisely what we will look at in today's episode. So as far as the chapters of this particular episode are concerned, as usual, we had started with a title along with a beautiful mandolin recital, which is specific for this particular caraṇam. And that's what we've been hearing in the previous caraṇams as well. Every caraṇam, the title music was the mandolin playing for that particular caraṇam and not anything else. We started off, of course, with the Pallavi and Anupallavi. After the title is this particular introduction that I'm giving you to this particular episode, number 121, after which, as a special for this particular episode, I have included a pep talk that I gave to VasanthiMā, which I usually do once in a while when she is a little down and I'm not sure whether she'll go ahead. At that time, a little bit of a pep talk to her makes it happen, and happen much more splendidly than it would otherwise. And of course, I've removed a few personal aspects which refer to certain relatives and others of names who are which are similar to the names which occur in this particular episode. So I have kind of edited that out, but nonetheless, the pep talk would be as humorous and as motivating and encouraging as I intended it to be. And it worked, of course, as you shall see very soon when she sings. Once that is done, of course, it would be the feature presentation of VasanthiMā. She would start as usual with the swaram for this particular caraṇam, and then the sahityam. So that typically gets over within a minute, but now we are getting into longer caraṇams from the 7th onwards, and the 8th, 9th, and 10th will be long as well. In particular, 7th, 8th, and 9th, and these could go for a couple of minutes. I'm yet to record, so I don't know exactly how long VasanthiMā will take, but typically that's what it takes. Once that is done, of course, it would be the USP of this channel. So please don't miss that part, because that is the ultimate, and you will never ever get that anywhere. I've heard hundreds of people giving explanations to this, both on in the form of books, in the form of writings, in the form of blogs, and also in terms of audio podcasts, video podcasts, but everybody is just giving the literal meaning, and I feel it's like a disservice to the great genius that Tyagaraja was, and it's also underutilizing the great gift that he has given to all of us to enable us to much more easily traverse our path and much more quickly achieve our ultimate goal of moksha, mukti. And that's why I would love you to please watch however long it takes. If you even forward this introduction and or VasanthiMā's song, of course, you have to hear, but you could forward even the pep talk that I give to her. But don't miss the USP, because that's something that belongs to you. It's not something which is mine, though it comes through me. I'm only a conduit, a pipe or a tap through which Mother Nature intends it to reach you. And that's the most significant aspect of every episode on VasanthiMā's channel, the advaitik insights that you get. Insights from my third eye into who I am, and therefore who all of us are. And through that, what is the relevance of each and every word of Tyagaraja in this stanza, and how they are connected to each other, why they are ordered in that particular way. All of that comes through and will definitely help you in your sadhana to accelerate it if you spend some time. Those of you who feel it's a little too fast, because I tend to speak too fast, this is something which was one of the first comments that my professor at Georgia Tech, my doctoral advisor, Professor Dewey Hodges, gave to me. Of course, he wouldn't give any feedback unless asked, and I went and asked him after my first international conference presentation at an SDM of the IAA, and he told me, well, everything was fantastic except for the speed. I'm not sure if Americans would be able to understand you at the speed at which you speak. And I've tried to slow myself down since then, but still, most people feel I'm a little too fast. So YouTube, of course, has this facility of reducing the speed, as many of you would know. By going to the settings, you can go to this playback speed, and you could make it either 0.75 or 0.5 even, and you could probably understand it better. Another approach which many people have taken is to listen to the advaitik insight at least 4 or 5 times, so that it sinks into them, and do that with your eyes closed if possible, into a deep meditation. If you need to open your eyes, then you just look at the video screen, because I tend to speed or slow up the
the text, which is essentially a caption for whatever I speak, which is generated later on and is put in a particular fashion along with lovely emojis to make it a little more attractive for y'all. So you can then kind of synchronize reading that along with hearing me, so that it goes into you through all possible senses. And that's how I would love it to. Eventually, of course, it is something subjective, and therefore you would see it all by yourself inside you. So until then, I hope I could be of a little bit of a help, thanks to the sacreds shared by Mother Nature with me. So let's get on to E121, the 7th caraṇam, éndarō mahānubhāvulu. It's a versatile projector BMI as the theme, as I told you already. Now, first of all, let's go into an introduction to this week's episode. Having utilized the Pallavi, Anupallavi, and the first 6 charanams as well for generic descriptions of experientially fulfilled characters and their characteristics, it is time now for Tyagaraja, oh my God, Tyagaya, Sri Tyaga Brahmam, to burst forth with a multitude of examples to illustrate his mystical inner perception of reality as it is in raw ProRes, what is known as professional resolution, like Apple ProRes, devoid of any so-called photoshopping, luma or chroma, that is brightness or color, touch-ups to correct or grade or amplify the exposure, the saturation, color, white balance of either the highlights or the shadows or the midtones. Nonetheless, it is not a random sampling or listing that Tyagaraja gives us. Apart from being methodical in evolutionary sorting or ordering his revolutionary examples of experientially fulfilled beings, care is taken by Tyagaraja to mystically convey the truthful fact and factual truth that each and every one of these wonderful beings are phenomenally empowered by the ultimate reality check that they are nothing less than, or for that matter, nothing more than, fantabulous projections of ourself from our current BMI here and now, irrespective of their past lore, glory, history, or mythology, be it scriptural, architectural, or anthropomorphological. The masterful technique used by Tyagaraja to convey the truth that they are all projections of ourself is by describing each of these amazing entities as far as possible through their parentage rather than by their own individual given names, unless their name itself is already a clear giveaway to their emanation from ourself as a natural fallout of the fact that ourself is the one and only mother of the entire universe. Period. As a projector, inherent indeed is the parental nature of ourself, first towards the BMI that we have been currently endowed with and temporarily entrusted with, as well as to all other living beings and so-called non-living things too, not just from the obvious fact that we are loving, sharing, and caring towards every one of them, but from the most fundamental root causative factor that we are the ones who are not only creating our own universe every moment, but also recreating it every other moment as a mere play or leela. Can any wood beat such an amazing recreational entertainment, be it holly, bolly, collie, or tolly, all of which are mere lollipops in front of this grand make-believe extravaganza of ourselves, Maha-Maya Devi? So with this, I will now head on to a Tamil version where I will give a small pep talk to VasanthiMā, then she will sing, and then I'll get back to you once again with the advaitik insights. See you there. பாட்டு கண்டிப்பா நல்லா வந்துருமா? எனக்கு எல்லாமே பேருங்கோ, அதனால ஒன்ஸ் உங்களுக்கு அந்த ராகம் மெஞ்சிடுச்சுன்னா ஸ்வரத்தோட கண்டிப்பா உங்களுக்கு வேர்ட்ஸும் ஈஸியா வந்துடும். எனக்கு ஏன் அந்த மாதிரி தோணுதுனாக்கா, இதுல இருக்கிறது எல்லாமே நம்மளுக்குள்ள வந்து வெளியே போறதுன்னு உணர்ந்துட்டோம்னாக்கா ரொம்ப ஈஸியா அந்த ஆர்டர் வந்துடுது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பரம பாகவதன்னு சொல்றோம், அதாவது சுப்ரீம் குவாலிட்டிஸ், அந்த எல்லாமே சுப்ரீம் குவாலிட்டிஸ். எது ஒன்று பரம்பொருள், கடவுள், பகவான், சுவாமின்னு சொல்றோமோ அது எல்லாமே நம்ம தான். அதை வந்துட்டு வெளியே நம்ம ப்ரொஜெக்ஷன் பண்ணும்போது அது வேற வேற பாஸ்ட் அச்சீவர்ஸ் மாதிரி நம்மளுக்கு தோணுது. அதாவது ஏndarō அனுபவலுங்க மாதிரி தோணுது. அதனால இப்ப வந்துட்டு அதை எப்படி நம்ம அதை குத்து கவனிக்கிறதுனாக்கா மௌனம் தேவை. அதனாலதான் பரம பாகவத மௌனி, அடுத்த வார்த்தை வந்துட்டு மௌனி, அதாவது மௌனமா இருக்கிறவங்க பேர் மௌனம். அந்த மௌனம் சாதிக்கும் போது, மௌனம் வெறும் பேசாத இருக்கிறது மாத்திரம் இல்ல, உடல் அளவுல, மனசு அளவுல, புத்தி அளவுல கூட மௌனமா இருக்கக்கூடியது. அதுதான் தியானம்னு நம்ம சொல்றது. அந்த தியான நிலையில நம்ம இருக்கும்போது வரம் போல நம்மளுக்கு வருது. அதனாலதான் பரம பாகவத மௌனி வரேன்னு சொல்றோம். வரம், அந்த வரம்ன்றது நம்ம இயற்கை தாயிலிருந்து நம்மளுக்கு கிடைக்குது ஒரு பொக்கிஷமா. அது கிடைச்ச அப்புறமா நம்ம எல்லாமே நம்மளுக்குள்ள இருந்து வெளியே போற மாதிரி உணர்ந்துடுறோம். அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு சினிமா தியேட்டருக்கு போறோம், சினிமா பாக்குறீங்க, இப்போ அவதார் 2 போய் பார்த்துட்டு வந்தீங்க இல்லையா? அது ஆக்சுவலா நீங்க போயிட்டு உக்காந்துக்கின்னு ஒரு வெள்ளை திரையை பாக்குறீங்க, அதான் ஸ்கிரீன் சொல்றோம். அந்த திரையில பார்க்கும்போது அது உங்களுக்கு என்ன தெரியுது? ஒன்ஸ் அந்த ப்ரொஜெக்டர் ஆன் பண்ணிட்டாங்களாக்கா, அந்த ப்ரொஜெக்டர்ல சினிமா என்ன ஓட்டுறாங்களோ அதுதான் அது தெரியுது. ஆனா ஆக்சுவலா அப்போ கூட அது வெள்ளை திரை தான். ஆனாலும் உங்களுக்கு அந்த சினிமா ப்ரொஜெக்டர்ல இருந்து என்ன ஓட்டுறாங்களோ அதுதான் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? அது போலதான் வெளி உலகத்துல இருக்கிற சூரியனா இருக்கட்டும், சந்திரனா இருக்கட்டும், சனீஸ்வரா இருக்கட்டும், எல்லா கிரகங்கோ, எல்லா சுவாமிங்கோ, வெங்கடேஷ் பெருமாளா இருக்கட்டும், முருகரா இருக்கட்டும், சிவபெருமாளா இருக்கட்டும், எல்லாமே
எல்லாமே நம்மளுக்குள்ள வந்து வெளியோ போடுற வெளிச்சத்துல வரக்கூடியது. அது நம்மளுக்கு உள்ள பார்க்க தெரியாத போது வெளியோ ரசிக்கிறோம். இப்ப அந்த அவதார் படத்தை வெளியோ ரசிக்கிறோம், ஸ்கிரீன் மேல ரசிக்கிறோம். பட் அந்த டைரக்டருக்கு என்ன இம்பார்ட்டன்ட், அந்த ஃபிலிம் தான் இம்பார்ட்டன்ட். அந்த ஃபிலிம் ப்ரொஜெக்டருக்கு போடுறாங்க இல்லையா, அதுக்குள்ள போடுறது தான் இம்பார்ட்டன்ட். அது உள்ள எனக்கு அதான் மெயின். அது இருந்தா தான் இது வெளியோ ஸ்கிரீன் மேல வரும். அதே போலதான் இது ஒரு நாள் ஆர்டருங்க வந்துடுது. பரம பாகவத மௌனி வரக்கு அப்புறமா முதல் சொல்றது சசி, சந்திரனுடைய இன்னொரு பேரு. அதாவது கூலா இருக்கிறது, ஏதோ ஒன்று சில் சில்லுன்னு இருக்குது இல்லையா. இப்ப சூரியனாக்கா ரொம்ப வெளிச்சம், ரொம்ப வெயில், ரொம்ப ஹீட் பித்தம். ஆனாக்கா சசி வந்துட்டு கூல். அது மாதிரி தான் முதல் சசி சொல்றோம். அதாவது நம்ம லெஃப்ட் ஐ இருக்குது இல்லையா, கண்ணு, அதுல இருந்து நம்ம ப்ரொஜெக்ட் பண்ணக்கூடியது, நம்ம ஆக்ஞா சக்கரத்துல இருந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணக்கூடியது தான் அந்த சந்திரன். சோ அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அடுத்தது என்ன வரணும், ரைட் ஐல இருந்து வரணும் இல்லையா, அதாவது சூரியன். சோ சந்திரன் சூரியன் வந்துட்டு நம்மளுடைய ஆக்ஞா சக்கரத்துல இருந்து வெளியப்படுத்தும் போது நம்மளுக்கு வெளி உலகத்துல தெரியுது. பட் ஆக்சுவலா நம்ம உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய விஷயம் அதுதான் விபாகரன் சொல்றோம். விபாகரன் வீனாக்கல் எப்பவுமே விசேஷம், ஸ்பெஷல். பாகரன் பாஸ்கர சொல்றோம் இல்லையா, சூரியனுடைய இன்னொரு பேர். ஏன்னாக்கா பாவுடைய கர அவர் தான். கரனாக்கா செய்யக்கூடிய விஷயம், பானாக்கா வெளிச்சம். அதாவது நம்மளுக்கு இருண்டல்னாக்கா அஜ்ஞானத்துல இருந்து ஞானத்துக்கிட்ட போகக்கூடிய விஷயம். அதனால விபாகர. பரம பாகவத மௌனி வர ஏற்கனவே சொல்றோம். அடுத்தது சசி சொல்றோம். சசினாக்கா சந்திரன் லெஃப்ட் ஐல இருந்து, அதே மாதிரி விபாகர ரைட் ஐல இருந்து நம்ம வெளிப்படுத்துறோம் இல்லையா, விபாகர அதான் சூரியன். அடுத்தது நான் ஆக்ஞா சக்கரத்துல இருந்து கீழே வரும். ஒன்னா கீழே வந்து திரும்ப மேல போவோம். ஆக்ஞா சக்கரம் முடிஞ்சிச்சு, சசியும் விபாகரமும் லெஃப்டும் ரைட் ஐயும் முடிச்சு. அடுத்தது ரெண்டு பேர் எது வருது, நம்ம தொண்டையில இருக்கக்கூடிய சக்கரம் என்னது, விசுத்தி சக்கரம். அங்க என்னது, பிரம்மா சரஸ்வதி இருக்க இடம். அதாவது நம்மளுடைய கலை, நம்மளுடைய பேச்சு தன்மை, நம்மளுடைய உற்பத்தி செய்யக்கூடிய தன்மை, கிரியேட்டிவிட்டி ஆங்கிலத்தில் சொல்றோம் இல்லையா, அதுதான். பிரம்மனுடைய பசங்க யாரு, சனக சனந்தன. ஒரு சாம்பிளுக்கு அவருக்கு நிறைய பசங்க, அதுல ரெண்டு ஃபேமஸ் பசங்க சனக சனந்தன. சோ அது சொல்றோம். அவங்களுக்கு எல்லாம் உள்ள ரொம்ப அர்த்தம் இருக்குது. அது நம்ம advaitik இன்டர்பிரேஷன் சொல்லும் போது நான் சொல்றேன் வீடியோல. இப்போதைக்கு நீங்க தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய விஷயம், நம்ம சசி விபாகர் நம்ம ஆக்ஞால இருந்து ஒரு லெவல் கீழே வந்துட்டோம், தொண்டைக்குள்ள விசுத்தி சக்கரத்துல. அங்க என்ன பாக்குறோம், பிரம்ம சரஸ்வதியுடைய புத்திரங்க சனக்கனும் சனந்தனா. இவங்க முடிச்சுட்டு இந்த அடுத்தது என்ன பண்ணணும், அடுத்த லெவல் கீழே போறோம், நம்ம அனாஹத சக்கரத்துக்கு வந்துடுறோம். அனாஹத சக்கரத்துல வந்து இந்த யாரு பாக்குறோம், நம்மளுடைய விஷ்ணு லட்சுமி இல்லையா. அவங்களுக்கு அடிப்படையில இருக்கக்கூடியதுதான் திக்பாலகருங்க. அஷ்ட திக்பாலகருங்க யார் சொல்றோம், இந்திரா, அக்னி, யமா, நிருத்தி, வருண, வாயு, குபேர, ஈசானி எல்லாம் இருக்கிறாங்க இல்லையா, அவங்க எல்லாம் அஷ்ட திக்பாலகருங்க. அந்த திக்பாலகரை தான் திக் ஈஷான்னு சொல்றாரு. இப்போ தினேஷா, தின்னுடைய ஈஸ்வரர் தினேஷா, ராஜ்யத்துடைய ஈஸ்வரர் ராஜேஷா, அந்த மாதிரி சுரத்துடைய ஈஸ்வரர் சுரேஷா, அந்த மாதிரி திக் ஈஷானாக்கா திக்குங்களுடைய ஈஸ்வரர் திகீஷா. அதாவது அந்த 8 சொன்னேன் இல்லையா, இப்போ ஈஸ்ட்ல இந்திரா, சவுத் ஈஸ்ட்ல அக்னி, அதனால தான் கிச்சன் அக்னி மூலையில வைக்கிறோம். அது மாதிரி எல்லா 8 அந்த ஆர்டர்ல வருது. ஈஸ்ட், சவுத் ஈஸ்ட், சவுத் வெஸ்ட், வெஸ்ட், நார்த் வெஸ்ட், நார்த் ஈஸ்ட், அந்த மாதிரி 8 வந்து அதுதான் நம்ம இதையும் அனாஹத சக்கரம். நெக்ஸ்ட் இன்னொரு லெவல் கீழே போறோம். இப்போ 3 ஒன்னா சேர்த்து பண்ணிடுறோம். அதாவது மணிப்பூரம், சுவாதிஷ்டானம், மூலாதாரம், இந்த 3 சக்கரம் கீழே வருது இல்லையா. அப்போ சுரன் சொல்றோம். சுரனாக்கா அசுரருங்கோ சுரருங்கோ 2 விதம் இருக்குது இல்லையா. ரெண்டுமே கஷ்யப மகரிஷி புத்திரருங்கோ. அதிதிக்கு அதாவது அத்வைத்தத்துக்கு பிறந்த பசங்க சுரருங்கோ தேவருங்கோன்ட்டு நான் சொல்றோம். சோ அந்த தேவர்கள் எல்லாம் சுரான்னு சொல்றோம். யாரு சுரா இல்லையோ அசுரான்னு சொல்றோம். அந்த சுரா வந்துடுது. அதாவது அவங்க தான் நம்மளுடைய ராஜசீக குணத்துக்கு காரணம். இது வரைக்கும் சொன்னது எல்லாமே சாத்விக குணத்துக்கு காரணம். சசி, விபாகர, சனக, சனந்தன, திகீஷன் எல்லாம் சொன்னோம் இல்லையா, அதெல்லாம் நம்ம சாத்விக குணத்துடைய சின்னங்க, சிம்பிள்ஸ். இப்போ வந்து ராஜசீக குணத்துடைய சிம்பிளான சுரன்னு சொல்றோம். சுர முடிச்சுட்டு இருந்த அது கீழே இருக்கு, மூலாதாரத்துக்கும் கீழே சக்கரம் இருக்குது. ஆனாக்கா அது நம்ம மனுஷனா அவருக்கு முன்னால உபயோகிச்சுன்னு இருந்து இப்போ சில பேர் மனுஷனாயும் உபயோகிக்கிறாங்க. அதாவது நம்மளுடைய மிருகத்தன்மை, இந்த மிருகத்தன்மையில தான் ராட்சச தன்மையும் அசுரத்தன்மைகளோ இதுக்கெல்லாம் வருது. அதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் மத்தியில இந்த சுர அசுர ரெண்டுத்துக்கும் மத்தியில தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் மத்தியில வரக்கூடிய விஷயம் தான் கிம் புருஷ, கிண்ணறங்கோன்னு சொல்றோம் இல்லையா. கிம் புருஷ, கிம்னாக்கா யாரு, புருஷனாக்கா நான் அர்த்தம். யாரு நானுன்றது இந்த உடல் இல்ல, மனசு இல்ல, புத்தி இல்ல, நம்ம புரிஞ்சுன்னு நம்ம அடுத்த கட்டத்துக்கு போகக்கூடிய விஷயம் அதான் கிம் புருஷ. அதான் பார்டர்ல இருக்கிறது சுரத்துக்கும் அசுரருக்கும். அதாவது நம்மளுடைய ராஜசீக குணங்களுக்கும் நம்மளுடைய தாமசீக குணங்களுக்கும் இது பண்ணும் அது பண்ணும் அது பண்ணும் இது பண்ணும்னு ரொம்ப ஆம்பிஷியஸா அக்ரெசிவா இருக்கிறது ஒரு பக்கம் சுரருங்க. இன்னொரு பக்கம் துமே செய்யாம சோம்பேறித்தனமா எப்பவுமே தூங்கிட்டு ஒரு மாதிரி எல்லாத்தையுமே போஸ்ட்போன் பண்ணிக்கினே ப்ரோக்ராஸ்டினேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறது அசுர குணம். இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல இருக்கிறது கிம் புருஷ. கிண்ணற, கின்னா யாருன்னு அர்த்தம். நரனாக்கா மனுஷன், புருஷனாக்கா மனுஷன், நம்மளுடைய ஆத்மா. சோ இந்த ஆத்மான்னு உணர்றதுக்கு முன்னால அட்லீஸ்ட் நம்ம அசுரர் இல்ல சுரர் முதல் ஸ்டெப் உணரணும்ல. அதனால தான் கிம் புருஷ. சுரருக்கு அப்புறமா வருது. கிம் புருஷத்துக்கு அப்புறமா அசுர தானே வரணும். சுராக்கு நடுவுல இருக்கிறது தான் கிம் புருஷ. அசுரர்கள்ல நம்மளுடைய தலலோகத்துங்கள பாதாளம் வரைக்கும். பாத்தாளனாக்கா நம்ம பாதத்துல இருக்கக்கூடிய பாத்தாள சக்கரா, அதுக்கு மேல 6 சக்கரா இருக்குது. அது எல்லாமே தலை சக்கராங்க. அசுரருங்க இருக்கக்கூடிய இடம், ராட்சசருங்கோ, தைத்தியருங்கோ, தானவருங்கோ, பிசாசுங்கோ எல்லாத்தையும் அங்கிருந்து தான் ப்ரொஜெக்ஷன் பண்றோம். இது நான் மாதிரி ப்ரொஜெக்டர் பாருங்க. நம்ம உடல்னு நம்ம ஸ்தூல சரீரத்தை சொல்றோம். அதாவது நம்மளுடைய கிராஸ் பாடியில நம்மளுடைய சட்டில் பாடி, அதுல இருந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணும்போது நம்ம மூலாதாரத்துல கணேஷா இருக்கிறார். அதுக்கும் கீழே போகும்போது தான் இந்த கெட்ட குணங்கள் எல்லாம் நம்ம ப்ரொஜெக்ட் பண்றோம். கெட்டது நம்ம சொல்றோம், நல்லது கெட்டதுன்னு எதுவுமே கிடையாது. எல்லாமே அந்த இடத்துல இருந்தா நல்லது தான். ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு எடுத்து வந்தாதான் பிரச்சனை. இப்போ தூங்குறது கூட தாமசிகம் தான். அது ராத்திரி தூங்கி ஆகணும், நம்ம பாடிக்கு ரெஸ்ட் கொடுத்தே ஆகணும். அதே மாதிரி மனசு புத்தி அளவுல மௌனம் கொடுத்தே ஆகணும். அதுங்க எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் தான். ஆனாக்கா அதை நம்ம எப்ப எடுத்துன்னு வரோம்ன்றது தான் இருக்குது. ஓகே, சோ அதனால தான் கிம் புருஷ வந்து. கிம் புருஷக்கு அப்புறமா அசுரர் தானே வரணும். அசுரர்களே மோஸ்ட் ஸ்பெஷல் அசுரர் எடுத்துக்கிறாரு பிரகலாதர் ரொம்ப விஷ்ணு பக்தர். ஆனாக்கா அசுர குலத்துல பிறந்தவர். எனக்கு ஹிரண்ய கஷிப்பு பிறந்தவர். ஹிரண்யானாக்கா கோல்டன் அர்த்தம். அதுக்கு பதில் கனக்கான்னு சொல்றாரு. கஷிப்பு உங்களுக்கு தெரிஞ்சு ஹிரண்ய கஷிப்பு. நம்ம நாடகம் கூட நடத்தின
காரணமே தேபு வந்துட்டு நரசிம்மர் ஆகும்போது நான் ஹிரண்ய கஷிப்பு ஆகி குஷி பாப்பா பிரகலாதர். அந்த பிரகலாதர் யாரு? ஹிரண்ய கஷிப்புக்கு பிறந்த பையன். பையன் என்ன சொல்றோம்? சுத. சோ கனக கஷிப்பு சுத என்னதுன்னா ஹிரண்ய கஷிப்பு உடைய மகன் பிரகலாதன் என்று சொல்றோம். அதுதான் கனக கஷிப்பு சுதான்னு அசுரருக்கு எக்ஸாம்பிளா சொல்றாரு. அசுரருக்கும் நடுவுல கிம் புருஷன் ஆயிடுச்சா? இப்போ வந்து வாபஸ், இதாவது மூச்சு வெளியே விடுறது இவ்வளவு நேரம் ஆச்சு, மேல இருந்து கீழே, அதாவது சசி விபாகர்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு கனக கஷிப்பு சுத வரைக்கும் மூச்சு வெளியே விட்டுனே வந்துட்டோம். இப்போ திரும்ப மூச்சு இழுக்கணும் இல்லையா? திரும்ப மேல போகணும் இல்லையா? மேல எங்க இருந்து ஆரம்பிக்கிறாரு? அநாகத சக்கரத்துல இருந்து திரும்ப ஆரம்பிக்கிறார். நாரதர் எப்போ என்ன சொல்லிட்டு இருக்காரு? எப்பவுமே சொல்றது நாராயண நாராயணன் சொல்றாரு இல்லையா? அந்த நாராயணன் சொல்ற நாரத வச்சு ஆரம்பிக்கிறோம். நாரதரை வச்சு ஆரம்பிக்கும் போது அது அநாகதத்துல இருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் மூச்சு இழுக்கிறது. அடுத்தது விசுத்தி சக்கரம் போறோம், இதயத்துல இருந்து தொண்டைக்கு. தொண்டையில என்ன வருது? பாட்டு பாடுறீங்களே நீங்க, உங்களுக்கு தெரியாதுதான். கந்தர்வருங்கள்ல ரொம்ப சிறந்த கந்தர்வர் தும்புரு நாரத. இவங்க எப்பவுமே பாட்டுக்கு ரொம்ப அதிபதி. நாரதர் முடிச்சிருந்தா அடுத்தது கட்டத்துல தும்புருக்கு போறோம். நம்ம கழுத்துல விசுத்தி சக்கரத்துல தும்புரு முடிச்சிட்டு என்ன பண்ணும்? அடுத்தது இன்னும் மேல போனோம், ஆக்ஞா சக்கரத்துக்கு திரும்ப வாபஸ் வந்துடும். ஆக்ஞா சக்கரத்துல யார் இருக்கிறது? ஆக்சுவலா இவர் வாயுபுத்திர அநாகதத்துல இருக்கிறது. பட் அவர் பண்ணக்கூடிய பிராணாயாமத்தினால எவ்வளவு மேல வந்துட்டு இருக்கிறாருன்னா, இப்ப எப்படி நம்ம மூச்சு காற்று எங்க வரைக்கும் மேல வருது? இப்ப மூச்சு வெளியே விடும் போதும் சரி, உள்ள இழுக்கும் போதும் சரி, மேக்சிமம் எந்த ஹைட்டுக்கு போகுது? நம்மளுடைய மூக்குடைய உச்சி கட்டமான நெத்தி கண் வரைக்கும் போகுது இல்லையா? இப்ப மூச்சு இழுக்கும் போது என்ன பண்றோம்? வெளியில இருந்து காத்து மேல நம்மளுடைய பூர்வத்துங்களுக்கு நடு வரைக்கும் போய் அப்புறமா கீழே இறங்கி போய் லங்ஸ்க்கு எல்லாம் போகுது. திரும்ப மூச்சு வெளியே விடும்போது லங்ஸ்ல இருந்து மேல வந்து திரும்ப நம்மளுடைய நெற்றி கண் வரைக்கும் வந்து அப்புறமா யூ டர்ன் எடுத்து திரும்ப வருது. ரெண்டு டைம்ல மூச்சு இழுக்கிற டைம்லயும் சரி, வெளியே விடுற டைம்லயும் சரி, யூ டர்ன் எடுக்கக்கூடிய டாப் மோஸ்ட் பொசிஷன் எது? நம்மளுடைய பூர்வத்துக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய பிட்யூட்டரி கிளாண்ட், பீனியல் கிளாண்ட் எது சொல்றோம் மெடிக்கல் சயின்ஸ்ல, அதாவது நம்மளுடைய உள் சயின்சஸ்ல இதை வந்துட்டு ஆக்ஞா சக்கரம் சொல்றோம். அதாவது கமாண்ட் சென்டர், நம்மளுடைய மூன்றாம் கண், நெற்றி கண் அப்படி சொல்றோம் இல்லையா? அதுதான். சோ அங்க வந்துட்டு பவனசூனு சொல்றோம். எல்லாத்துக்கும் பாருங்களேன் மகனுங்களா எடுத்துன்னு வரா. ஏன் மகனுங்களா எடுத்துன்னு வர தியாகராஜர்? எனக்கா அப்போதான் நம்மளுக்கு புரியும், நம்ம தாண்டா இதை உற்பத்தி பண்ணிட்டு இருக்கிறோம், நம்ம தாண்டா தாயி, இவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நம்ம தாண்டா தாயி. அது சந்திரனா இருக்கட்டும், சசின்னு என்ன சொல்றோம், சூரியனா இருக்கட்டும், விபாகரன் எது சொல்றோம், சனக சனந்தனன் எது சொல்றோம், எல்லாமே நம்மளுடைய பசங்களா சொல்றோம். அதித்தியுடைய பசங்கோ சசி விபாகர, சனக சனந்தன வந்துட்டு பிரம்மருடைய பசங்கோ, சரஸ்வதியுடைய பசங்கோ, அது போல சொல்லும் போது நம்மளுடைய பசங்கன்னு உணர்ந்துடுறோம். வேற வேற இடத்துல நம்ம ஆபரேட் பண்ணும்போது நம்ம இந்த கடவுள் போது இது எல்லாத்தையும் நம்ம வெளியே ப்ரொஜெக்ஷன் பண்ணி, நீங்க அவதார் 2 பார்த்த மாதிரி நம்ம சினிமா ஸ்கிரீன்ல இதெல்லாம் பார்த்துடுறோம். அந்த மாதிரி தான் பவனசூனு சொல்றோம். யார? ஹனுமான, பீமாவை, இவங்க எல்லாம் வாயு புத்திரங்க. பவனனாக்கா வாயு, காற்று. அந்த காற்றுடைய சூனுனாக்கா குழந்தை, அதாவது பெற்ற பிள்ளைகள், பவனசூனு சொல்றோம். அதுக்கு அடுத்ததும் பாலச்சந்திரதர. ஆக்ஞா சக்கரத்துல ஹனுமான் ஆயிட்டார் இல்லையா? உச்ச கட்டுறோம், மூச்சு காற்றுக்கு வெளியே போறதும் சரி, உள்ள வருதும் சரி, இன்ஹலேஷன் எக்ஸலேஷன். இப்போ அதுக்கும் மேல போகும்போது சாத்விக குணத்தையும் தாண்டி போயிடும். ஆல்ரெடி தாமசிக குணம் அசுரங்களா இருந்து தாண்டிட்டோம், ராஜசிக குணம் சுரங்களா இருந்து தேவர்களா இருந்து தாண்டிட்டோம், சாத்விக குணம் இங்கெல்லாம் இந்த மகாபுருஷருங்க மகானுபாவங்களா இருந்து தாண்டிட்டோம். இப்போ உடலே இல்லாத, மனசே இல்லாத, புத்தியே இல்லாத கட்டத்துக்கு வந்துட்டு இருக்கோம். அதாவது நம்ம உச்சகட்டமான சஹஸ்ரார சக்கரம். அந்த சஹஸ்ரார சக்கரத்துல நம்ம யாரா இருக்கிறோம்? சிவபெருமானா இருக்கிறோம். இப்பதான் மகாசிவராத்திரி செலிப்ரேட் பண்ணோம், ரொம்ப சிறந்த ஒரு இதுவாச்சு. சோ அதனால உச்சகட்டமான நம்ம இந்த நிலைக்கு வந்துட்டு இருக்கிறோம். அதுதான் பாலச்சந்திரதர சிவபெருமான் சொல்றது இல்ல தியாகராஜர். இதை கூட குழந்தை தன்மை எடுத்துன்னு வர்றார். பால எனக்கு என்ன குழந்தை பருவத்தை பாலன்னு சொல்றோம், சைல்ட்ஹுட். அந்த பாலச்சந்திர என்ன மாதிரி ஒரு சந்திரனை வச்சிட்டு இருக்காரு. தரனாக்க தாரணம் செய்யறது. இப்ப நம்ம துணி உடை எப்படி போட்டுக்கிறோமோ, ஒரு சாரியா இருக்கட்டும், ஒரு சட்டையா இருக்கட்டும், ஒரு அங்கோஸ்திரமா இருக்கட்டும், வேஷ்டியா இருக்கட்டும், எது ஒண்ணு போட்டுக்கிறோமோ அது தரன்னு சொல்றோம். அதாவது நம்ம தாரிக்கிறோம், அது நகை கூட தாரிக்கிறோம். அது போல தலைமையில தலப்பா கட்டி மாதிரி யார வச்சிட்டு இருக்காரு? சிவபெருமானு. அந்த சந்திரன் தலப்பா கட்டினா நிறைய பேருக்கு பிரியாணி ஞாபகம் வரும், அதை சொல்ல நானு. இது தலப்பா மாதிரி இருக்கக்கூடிய சந்திரன். என்ன மாதிரி சந்திரன்? பாலச்சந்திரன். எனக்கு பௌர்ணமி சந்திரன் இல்ல, அவர் மூன்றாம் பிறை போல ஒரு சந்திரனை வச்சிட்டு இருக்காரு. அமாவாசை கெட்டி போற ஒரு சதுர்தசி சந்திரனா. எனக்கு அன்னைக்குதான் மாச சிவராத்திரி மகா சிவராத்திரி கொண்டாடுறோம். அந்த மாதிரி ஒரு சந்திரனை வச்சிருக்காரு. அந்த பாலச்சந்திரதர நம்ம சஹஸ்ராரத்துக்கு எடுத்து வந்துடுறோம். புரியுதுங்களா? இப்போ அந்த எடுத்தும் தாண்டி நம்ம போறோம். ஏன் தர எனக்கு பாலச்சந்திரன் எல்லா சந்திரனுமே நம்ம மனசை குறிப்பட்டது. மனசுன்றது ரொம்ப உபயோகமான பொருள். ஆனாக்கா நம்ம எப்போ அதை அதிகமா தேவையில்லாத சமயத்துல எல்லாம் உபயோக ஆரம்பிச்சுக்கிறோமோ அப்பதான் விதவிதமான பைத்தியங்க, விதவிதமான சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ்ல நம்ம சிக்கிக்கிறோம். அதை வந்துட்டு எப்போ உபயோகிக்கணும், எப்போ எடுத்து தனியா வச்சிடணும்ன்றது தெரியும். நீங்க கூட சொல்லியிருக்கீங்க, குளிக்கும் போதெல்லாம் நகைங்களை கைட்டி விட்டு அப்புறமா குளிச்சு அப்புறமா அதை தனியா இல்லாட்டி அதுல சோப்பு இதுங்கெல்லாம் மாட்டிக்கின்னு அது ஸ்பாயில் ஆயிடும். அதே போலதான் நம்ம மனசை கூட ஒரு நகை போல, ஒரு தலப்பா போல தனியா எடுத்து வச்சிடுறார் சிவன். அதான் யாரும் இல்ல, நம்ம தான் நம்மளுடைய உச்சக்கட்டம். அதுதான் பாலச்சந்திரதரன் நம்மளுக்கே நம்ம பேர் கொடுத்துக்கிறோம். அதுக்கு அடுத்தது மாத்ரு பித்ரு சக்கராக்கு போறோம். நம்ம தலைக்கு சஹஸ்ராரத்துக்குனா மேல ஒரு அடியில் தூரத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த மாத்ரு பித்ரு போகும்போது, மாத்ரு பித்ரு என்ன, நம்ம அப்பா அம்மா மாத்திரம் இல்ல, தாத்தா பாட்டிங்க மாத்திரம் இல்ல, கொள்ளு தாத்தா கொள்ளு பாட்டிங்க மாத்திரம் இல்ல, அவங்களுக்கு பின்னால இருந்து எல்லா மனுஷரும், அதுக்கு பின்னால நம்ம மிருகத்துல இருந்து உருவாயிருக்கிறோம், மரச்செடி கொடியில இருந்து உருவாயிருக்கிறோம், மீபால இருந்து உருவாயிருக்கிறோம். அந்த மாதிரி எல்லா லைஃப் ஃபார்ம்ஸ்ல இருந்தும் இவால்வ் ஆயிருக்கிறோம். அவங்களோட டிஎன்ஏ இன்னும் கூட நம்மள சில போர்ஷன்ஸ்ல இருக்குது. சோ அந்த லெவலுக்கு வந்துட்டு போது அப்போ யாரு நினைக்கிறோம்? நம்ம பாலச்சந்திரதரைக்கு அடுத்ததா சுக இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்டர். எனக்கு வியாச மகரிஷியுடைய புள்ள சுக மாமணி. நீங்க கூட பௌராணிக படிப்பீங்களே, நோம்பு கதையில எல்லாம் சொல்லும் போது சுக சௌனகாதி மகரிஷிகள். அந்த சுகன்றது உடையே போடாத ஒருத்தர் பிரம்மச்சாரி. நம்ம மாத்ரு பித்ருக்கு போயிட்டு ஒரு பிரம்மச்சாரியை சொல்றோம். பிரம்மச்சாரி
பிரம்மச்சாரி குழந்தையே இருக்காது. அதுதான் தியாக பிரம்ம தியாகையாவுடைய நாட்டினஸ் காமிக்குது. சுக்க மாத்ரு பித்ரு சக்கரத்துல போடுறாரு. அதாவது நம்ம பிரம்மச்சரியத்துல தான் நிஜமாலுமே இந்த உலகத்தையே குழந்தையா நினைக்கிறோம். இல்ல கட்டி இந்த உடல் ரூபத்துல நம்ம பெத்துக்கக்கூடிய குழந்தைங்க எல்லாம் சிலது நம்ம குழந்தை, சிலது நம்ம குழந்தை இல்லன்னு வித்தியாசம் பண்ணி முக்காவாசி உலகம் 99.9999% உலகத்தை நம்ம குழந்தை இல்லன்னு நினைச்சுக்கிறோம். இல்ல, அது உண்மை இல்ல. சுக்க பிரம்மச்சாரி மாதிரி அல்டிமேட் பிரம்மச்சாரி அவரு. என்ன மாதிரி ஒரு பிரம்மச்சாரினாக்கா, சில பொம்னாட்டிங்கோ ராஜ குடும்பத்துல இருந்து ஸ்நானம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்களா, குளிச்சிட்டு இருந்தாங்களா நதியில. சுக பெருமானு உடை கூட போடாம அந்த பக்கம் நடந்து போனாக்கா அவங்க பாட்டு அவங்க உடை இல்லாம குளிச்சுட்டே தான் இருக்கிறாங்க. அவங்க எதுவுமே கண்டுக்கல கூட. அவர் ஏதோ கண்டுக்கல, அவர் பாட்டு அவர் போயிட்டாரு. ஆனா வியாச மகரிஷி அவருடைய சுகனுடைய அப்பா அவரு நடந்து போகும்போது என்ன பண்ணாங்க, அந்த லேடிஸ் எல்லாம் பார்த்து, ஓ வியாச மகரிஷி வரான்ட்டு அவங்க துணிங்களை எடுத்து மேல போட்டுக்கிறாங்களா. அப்போ வியாசர் நினைச்சாலும் சுகன் என்னுடைய பையன் உடை கூட இல்லாம போறான், அவன் போகும்போது இவங்க கொஞ்சம் கூட கூச்சம் இல்லாம குளிச்சுட்டே இருக்கிறாங்க துணி போடாம. ஆனா நான் வரும்போது இப்படி போட்டுக்கிறாங்களேனாக்கா அவ்வளோ அவருடைய பிரம்மச்சரியக்கு மகிமை. வியாசரே விஷ்ணுடைய அவதாரம், பாதராயணன்னு சொல்றோம். யார் வியாசரோ அவர் விஷ்ணு, யார் விஷ்ணு அவர் வியாசர்ன்ட்டு. அவருக்கு இல்லாத மரியாதை சுகனுக்கு அவ்வளவு பெரிய மரியாதை. அதனாலதான் சுகனை நம்ம மாத்ரு பித்ரு சக்கரத்துல வச்சு கவனம். பாலச்சந்திரதர சுக இதெல்லாமே நம்ம உடலுக்கு வெளியே இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அதாவது நம்ம உடல் இல்ல உணர்ந்ததுக்கு அப்புறமா வரக்கூடிய விஷயம். சிவனா இருக்கட்டும், சுகனா இருக்கட்டும். அதுக்கும் மேல போகும்போது சரோஜ பவ. இது நிறைய பேர் பிரம்மான்ட்டு ராங்கா டிரான்ஸ்லேட் பண்றவங்க. ஆஃப்கோர்ஸ் பிரம்மா கூட பத்மா, அதாவது தாமரையில இருந்து இருக்கக்கூடியவர். பட் இங்க சொல்லக்கூடிய சரோஜ எது ஒண்ணு அழுக்குல இருந்து உற்பத்தி ஆயிருக்குதோ, அதாவது தாமரை தான். அதுக்குள்ள இருந்து உற்பத்தி ஆகக்கூடிய பவ, அதாவது காயத்ரி. அந்த காயத்ரி தான் குரு காயத்ரி சக்கரத்துல உச்சகட்டமா இருக்கிறது. 2 அடி தூரம் நம்ம தலைக்கு உச்சியில இருந்து அந்த ஒரு நிலைக்கு வந்துடுறோம், சரோஜ பவன்னு சொல்லி. அந்த சரோஜ பவக்கு வந்துட்டு அப்புறமா அல்டிமேட் எல்லாம் ஆயிடுது. அப்புறமா அதுக்கப்புறமா எல்லாத்தையும் ஒன்னா டிஸ்கிரைப் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாரு. பூசுர வருல பரம பாவனுல. ஆஃப்கோர்ஸ் தெலுங்குல பாவனுலுன்ட்டு வரும், எல்லாமே உலுன்ட்டு வரும். வருலு பரம பாவனுலு, கனுலு சாஸ்வத்துலு, அதாவது எப்பவும் இருக்கக்கூடியது. கமல பவ சுகமு, அதாவது பிரம்மானந்தம். சதானுபவலு, எப்பவுமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணக்கூடியது. காக்க இவங்க மாத்திரம் இல்ல, இவங்க வெறும் ஒரு சாம்பிள் லிஸ்ட் தான் சொல்லியிருக்கிறப்பா. எட்ஸெட்ரா திங்ஸ் சொல்றது. எட்டால் எட்டேலியான்னு நம்ம ஆங்கிலத்துல லாட்டின் கிரீக்ல உற்பத்தியான எட்டால் என்றோம். அது காக்க எந்தரோ மஹானுபாவலுன்னு முடிக்கிறேன். இது வரைக்கும் நீங்க ஞாபகம் வச்சிருந்தீங்கன்னாக்கா தன்னால தானா சாதாரணமா அப்படியே உருவாயிடும். இது வந்துட்டு நம்ம கொஞ்சம் கூட எதுவுமே எக்ஸ்டர்னல் முயற்சின்னு ஒண்ணு செய்யணும்னு ஒரு நெசசிட்டியே கிடையாது. அதனால கண்டிப்பா நீங்க நல்லா பாடுவீங்கன்ற முழுமையான நம்பிக்கை எனக்கு எங்கிருந்து தோணுதுனாக்கா, குண்டி தைரியத்தினால இல்ல. அது வந்துட்டு நீங்க ஏற்கனவே போட்ட எஃபர்ட்ஸ், அது இல்லாத இதெல்லாமே கிளாரிட்டியோட தியான நிலையில நான் பார்க்கக்கூடியதுனால, அது உங்களுக்கு புரிய வச்சு உங்களுக்கு கண்டிப்பா புரியும்னு தோன்றதுனால அந்த நம்பிக்கைன்னு கூட சொல்ல முடியாது. ஒரு பர்செப்ஷன் பேஸ்ட் கிளாரிட்டி, கான்ஃபிடன்ஸ். ஓகே, ஆல் தி பெஸ்ட் வசந்திமா. கூடிய சீக்கிரத்துல ரெக்கார்டிங் பண்ணலாம். நமஸ்தே. ரி ம ப நீ ம ப நீ ரே ம ப நீ ப ம ரே ரே க ரே ச நீ ப ம ப நீ நீ சா நீ ப நீ ச ரே ரே க ரே ச ரே ம ப நீ ம ப ரே க ரே ச ரே ம ப நீ ப நீ ம ப ரே ம ப நீ ம ப நீ ச ரே ரே க ரே ச நீ ப ம ப நீ நீ சா ரே க ரே ரே க ரே ச நீ ச ரே ச ச நீ ப ம ப ரே ம ரே ப ம நீ ப சா நீ ப ம ரே க ரே ரே ச நீ éndarō mahānubhāvulu. Parama bhagavata monivara shashi vibhakara sanaka sanandana digisha sura kim purusha kanaka kashipu suta narada tumburu pavana sunu balachandradara shuka saroja bhavabu suravarulu parama pavanulu katnulu shashvatulu kamala bhava sukamu sadhānu bhavulu gaka éndarō mahānubhāvulu.
Charanam 7 lyrics which you sang was Parama Bhagavata, Maunivara, Shashi Vibhakara, Sanaka Sanandana, Digisha, Sura Kim Purusha, Karaka Kashipu Suta, Narada Tumburu, Pavana Sunu, Pala Chandradhara, Shuka Sarojabhava, Bhusura Varulu, Parama Pavanulu, Ganulu, Shashvatulu, Kamadabha Sukhamu, Sādhanā Bhaka, éndarō mahānubhāvulu. The advaitik insights into this are, as usual, we start with éndarō mahānubhāvulu, innumerable, infinite, quantumly fulfilled, perceptively experiential seers, metaphysically transcending, Parama, even the so-called divine, Bhaga, attributes, Vata. Bhagavata is the so-called divine attributes, via comprehensive silence or mauni, not only of the body, but of the mind and intellect too, out of sheer grace, Vara, of ourself, in beautifully projecting itself out of the subtle BMIs. I'll go one by one. All of these entities, 18 entities, like the 18 Padi or 18 steps approaching Swami Ayyappa in Shabarimala at the main sanctum sanctorum, or just before the main sanctum sanctorum. Each step talks about certain aspect of the subtle BMI. So we will start with the left eye, like over here, the subtle left eye, or what is can also call as the mystical left eye, as the sattvikally cool mind, Shashi, and that's why I typically wear my shika to the left, or it has a general natural tendency to go towards the left. In Ardhanarishwara Tattva, you would see that the Shakti aspect is towards the left. That is the reason why you see that, the Ida and the Pingala. So we start off number one with the mystical left eye as the sattvikally cool mind, Shashi, as in the moon or at Agnya. So essentially the Agnya chakra of the third eye has two aspects to it, the left eye and the right eye. And the mystical left eye as the sattvikally cool mind of Shashi, as Tyagaraja says at the very beginning of his list, as in the moon at Agnya, the subtle pineal pituitary hypothalamus command center. Pineal pituitary hypothalamus command center. Then we go on to second, the perceptive right eye as the sattvikally and specially enlightening Pa, radiator Kara, Vibhakara, as in the sun, as Aditi Kashyapa also Agnya. So yeah, the first two have referred to that which is emanating from the projection center, which is the Agnya, as you see in this kuṇḍalini Shakti picture over here as well. So that's essentially how we project out the moon and project out the sun. What we see in the outer world is but mere projections of what we ourselves are projecting out. That is an external diagnostic. This is the real thing. That's like a mirror. That's like a reflection. This is the real entity, the real subject. At number three, we come down from the Agnya to the subtle BMI's communicative pit of the throat with sarthik, artistic liberty, Sa, bereft of any shame whatsoever, Naka, Sanaka, possessing Sa, innate creativity, Nandana, Sanandana, possessing innate creativity, as in the progeny of Brahma at Vishuddhi. The other two, of course, being Sanatana and Sanat Kumara, who are left out. But this conveys in pairs what's actually happening as projection systems. That's why very, very important to notice, as I already mentioned in the introduction, that many of these are mentioned as progeny of something else, because that then showcases the fact that like progeny, we are projecting it out. So as in the progeny of Brahma at Vishuddhi, the subtle thyroid, parathyroid, specially purifying gear at the cervical brachial plexuses. Next, we come down to just below the ribs or the rib cage, the subtle BMI's loving heart, and the loving heart's 4 pi steradian. People are aware of a circle having 360 degrees or equivalently 2 pi radians. Similarly, a solid sphere in a three-dimensional space, where we want to cover everything instead of 360 degree or 2 pi radians, we talk about 4 pi steradian. So I'm talking of the subtle BMI's loving heart's 4 pi steradian, front, back, left, right, up, down, round and round, directorial, dik, mastery, isha. Dik and isha, when they become together, the k changes to g, and therefore it becomes digisha. Of all-round holistic compassion for all of existence, unexceptionally, as in Indragni Yamanirutti, Varunavayu Kubera Ishanya at Anahata, the subtle thymus, unstruck gear at the cardiac, coronary, esophageal plexuses. At number 5, we go on to the passionate activity. I'm pointing out at my own chakras rather than what is there in this picture, so don't go by what is there. I'm not mapping to that, I'm rather mapping to my own physical body. So the passionate activity or sura in Manipura, Swadhisthana and Muladhara, the subtle pancreatic, adrenal and testicular or ovarian gears respectively at the lumbar and sacral plexuses. At number 6, we have the interface of Rajasic suras at Muladhara and Tamasic asuras at Saptatala chakras, as is the inquisitively interrogative seeking of what or who or which kim am I, who am I, what am I, which am I, kim am I, leading eventually, of course, to nothing other than ourself or Purusha, but only if and only if taken beyond its logical conclusion to intuitive discovery, which takes much longer for most people than actually necessary, thanks to their materialistic attachments. At number 7, having covered all these chakras under the belt, as they say even in the Mahabharata, the way Duryodhana was killed by Bhima, thanks to Krishna's idea, or for that matter, even Jarasandha was killed by Bhima, once again, thanks to Krishna's inputs. And in martial arts and in many other Olympic games where fighting is involved, you're not supposed to attack below the belt, but now we're talking of under the belt, because that's where tamas is and 7 more chakras are. Hopefully not too active for most of us. Under the belt, paradoxically oxymoronic and incongruously idiosyncratic, golden Kanaka areas, Hiranya, mattress, Kashipu. Well, gold is good, mattress is good, but what if your mattress is gold, made out of gold? It's of no use, right? It would be too hard and you would never ever get sleep on that. So that's why I say
under the belt, paradoxically oxymoronic and incongruously idiosyncratic golden Kadaka alias Hiranya mattress Kashipu, originating Sutta, profound pleasure, prahlada. That is tamasic in origin, but has a tendency nonetheless to grow beyond lethargy, exemplifying the transformative nature of our subtly coiled, latently-corporeal kuṇḍalini energy via persistent sādhanā. So once the Tara chakras all the way up to Patala are done, we come back to the heart again at number 8. Having rebounded from the bottomless pit of the Saptatala chakras and passing by the Rajasic chakras of Muladhara, Swadhisthana, Manipura, we are now back to the base of Sattva at Anahata, awakening the inherent but predominantly latent potential of human beings, Nara or Nara, to selflessly share, give and sacrifice the Narada, figuratively represented as the famous offspring of our own creativity, Brahma, and a devotee of humanity's goal, Narayana, omnipresence Vishnu, via sustainability goals. Recording this on a Guruvara, on Guru's Nakshatra Punarvasu, krṣṇam Vande Jagadguru, because it's also Ekadashi and it's Amalaki Ekadashi, which is so very special. Omnipresence Vishnu via the famous sustainability goals the world over. It's become a fashion statement, but it is inherent in our very makeup as discovered by the timeless, time immemorial Vedas. So then, once Narada is done, we come to the throat. Tha for throat. Moving up to the next pit stop of Sattva at Vishuddhi, the subtlest sense of sound, Tha for Thumburu, takes over the grossest sense of smell, Gandharva, both musically and martially, neighing out like a horse, fragrances at the neck. Then we come to the third eye again, moving up to the pinnacle of Sattva at Ajna, the highest point which our inhalation as well as exhalation reach before taking a U-turn, that which our breath, Pavana, evolves into Sunu, that is Hanuman and Bhima, not only addressed at the Anahata, but operating at ease across not only these chakras where your physical breath grows, physical breath's limits, but even across all the 14 major chakras and the minor ones in between them, of course. Next, we finally come to the fontanel, out of the body, or rather beyond the body, BMI experience, at the Sahasrara as our own nothingness, which cognizes the immaturity, Bala, of the mind, Chandra, Bala Chandra, and therefore consciously wears it, Dhara, Bala Chandra Dhara, wears it at a distance optimal to distinguish oneself from it, and yet effortlessly access it, of course, only as and when necessary, which surprisingly to many isn't often. In fact, we started out this stanza with the moon at the left eye, right? Now we're talking of Bala Chandra Dhara, that is Shiva, our own nothingness, which wears it at distance, because it's not necessary at all times, but yet close enough that it can be utilized when necessary and put back when not necessary. At number 12 out of 18, we are now at a subtle feet above the fontanel, about a feet above the fontanel. We're talking of subtle feet and subtle fontanels, and so I'm showing here to the physical body, because that's the only way I can indicate it's all happening in the subtle body, which is beyond the physical. The subtle feet above the fontanel, ironically, a bachelor monk is projected out of the parental, ancestral Matru-Pitru Chakra, the immaculate son of Vyasa, Shuka, to showcase the fact that all parents and ancestors are but mere facilitators. Yes, parents and ancestors are but mere facilitators for the entry of the souls, or rather the re-entry of the subtle bodies of their so-called progeny. We have so much of pride in saying my son, my daughter, but at the end of the day, we are mere facilitators for their souls, or rather Atma, to re-enter the subtle bodies of their so-called progeny. Re-enter. What re-enters is the subtle body, which includes not only the Atma, but the mind and the intellect from the previous Janma as well. What they have left at death in their previous Janma is only the physical body, only the B part of the BMI toolkit. The M and I hang along and take a joyride for a while in various pit stops before eventually finding the right set of parents at the right location, at the right time, in order to unfurl their remaining karmas, whatever karmas they have accumulated and unspent, not only in the previous lifetime, but in lifetimes previous to that as well, as many different kinds of species, all the way from, let's say, amoeba. So, the re-entry of the subtle bodies of their so-called progeny. Next, we go even further up. We were already 1 feet above the subtle fontanel. Now we go a couple of feet above the subtle fontanel. The ultimate out of the BMI experience at the Guru Gayatri Chakra is the Mak Saro generated Ja, detachment, Vairagya. The Mak generated detachment, or Saroja. The detachment is referred to in our scriptures as Vairagya, symbolized by the lotus, which in turn manifests, or Bhava, a chant of our self-defense. That is Gayatri, Gayatri. Gayantrayat iti Gayatri. Though Saroja Bhava is often translated as Brahma, and rightly so, it has an even more profound connotation of Gayatri here. That's why many other translations, you would see literal translations, it's referred to as Brahma, but no, in the deepest of meditations, you'll realize that what is referred to here is actually Gayatri. And to number 14 of 18, back to the basic root foundation, ground zero, referring to the grossest of the 5 elements, or Panchabhutas, namely the rep of all solids, the solid earth, Bhu, and its nascent Rajasic nature, Sura, freshly extruded and brewed from Tamas, a befitting blessing that's now fit to bless itself, Varulu, with self-motivated self-effort. Though Bhusura is often translated as Brahmins, give me a break, what a joke, and rightly so, if and only if understood in its etymological sense of what a Brahmin is, rather than genealogical sense. It has, however, an even more practical connotation here. Tyagaliya, remember, is very, very practical.
What is that practical connotation here? Of ourself, operating from the basics, Mooladhār, operating from the very basics, with the BMI yet to evolve into divinity, leave alone humanity and beyond. No, don't mistake me. That was not actually a slip of the tongue. Sattvic humanity, well, at these 3 pit stops, is both in fact and indeed a greater and more refined evolutionary consequence of Rajasic divinity, Sura or Deva. Yes, humans are far superior to Sura or Deva because no Sura or Deva can aspire to moksha, mukti, liberation from the cycle of birth and death, whereas it is possible for humanity. Why? Because from Sattva, it's the next pit stop of Trigunatita is right there, whereas for Rajas to get to Trigunatita, it has to pass through Sattva. In other words, the divinity has to transform itself from its Rajasic nature to Sattvic humanity before it can liberate itself. And that's what Tyagaya very, very subtly refers to. Because he knows if he states these things explicitly, especially in his days, about 200, 300 years back, he would have been beaten up. And so the kind of invasive atmosphere Bharat was subjected to at that point of time. But well, now I can tell you the truth, absolutely without any hesitation, without any fear or favor. Let's go to number 15 out of 18. What does Tyagaya give here as exemplification out of our subtle bodies? Double promotion from Bhuloka at Mooladhāra, beyond the interstellar Bhuva at Swadhisthana, directly to Subhaloka at Manipura, as the fiery and supremely Parama purifying Pavanulu gut feeling right within every one of us right now, whether we are aware of it or not, whether we care for it or not. Then at number 16, we have the second consecutive double promotion from Subhaloka at Manipura, beyond the interstellar Maha at Anahata, directly to Janaloka at Vishuddhi, as the lightly dispersed heavyweight persona of spatio-temporal eminence Ganulu. Then a hat-trick completing double promotion from Janaloka at Vishuddhi, beyond the interstellar Tapa at Ajna, directly to the Satyaloka at Sahasrara, as ourselves metaphysical eternity, Shashvatulu, completely surrendering our hitherto illusory identity with the BMI, recognizing that we no longer are the body, mind and intellect that we thought we were, but ourself. At number 18, ultimate, 18 out of 18, the grand finale of a hat-trick shattering double promotion. So it's the 4th double promotion. 3rd, I call it a hat-trick. I don't have a word for the 4th, so I'm calling it the grand finale of a hat-trick shattering double promotion from Satyaloka at Sahasrara, beyond the interstellar Matru-Pitru Chakra, directly to the ultimately ecstatic bliss of experiencing ourselves at Guru Gayatri, namely Brahmanandam, though inexpressible verbally, is also poetically and asymptotically expressed as not just yet another, but the ultimate projection by Tyagaraja. The subtlest struck out of Ka, the grossest Mala, Kamala, the subtlest struck out of the grossest, resulting in Bhava, Kamala Bhava, unobstructed and unlimited Su, expansion, Kamu. Sukha and Dukkha, unfortunately, are very, very kindergartenishly understood by most people. They just translate it as happy and sad. Well, they're not all that great, maybe as Ananda, of course, but even Sukha and Dukkha have wonderful meanings if you go to their roots. Both of them have this Ka, which is the bigger Ka, coming with much more force of the breath, which is aspirated, as we call it, and therefore Ka refers to space or space-time, and Sukha refers to an expansion of that space-time without any obstacles or limits or boundaries, and trying to expand without having to deal with them. Whereas Dukkha is that expansion is obstructed, and that's how these two are different from each other. Whereas Ananda, there's no question of opposite to it, unlike Sukha and Dukkha, which are a pair of opposites, because if there is Sukha, there is an expansion. Maybe at this point of time you don't see any obstacles, but at some future point of time you might experience an obstacle, either internal or external, and that's why Dukkha comes in. And Dukkha can again not last forever. After some time that obstacle is overcome, and then you continue to expand the remaining part of your journey. But again, you encounter another obstacle, what you call as dukkha. So this obstacle to expanding our notion of who we are, not this tiny body, but maybe a little bigger than that, the mind, maybe even bigger than that, the intellect, maybe even bigger than that, the energy, and then eventually the infinite ourself. So what we're talking about here is the subtlest struck out of the grossest, resulting in unobstructed and unlimited expansion. Kamala Bhava Sukhamu, beyond space and time, as unified dark energy and dark matter, mahā-kāli and mahā-kāla in the Ardhanarishwara Tattva, uninterruptedly, sada and quantumly anu, experienced Bhavulu. Not Bhavalu, but Bhavulu. Because right now we are using sādhanā-bhavulu, constantly experiencing it without an interruption. Not only by those sampled out above, that is those 17 plus 1 that we are just talking about, but so many others like them in the past. Because this was, as I said, an example or a sample, right? So many others like them in the past, not only in the past, but who are there along with us simultaneously, our peers, our contemporaries in the present, and who will be there in the future too. Et al, or italia, as we say in Latin or Greek, I'm not sure. But in Sanskrit, we say gaka, and that's what is a derivative of it in Telugu as well. Gaka means et al or italia. For it's ourself alone, which has appeared over the ages, cloaked in and as numerous éndarō, fully satisfied beings, mahānubhāvulu, temporarily occupying such well-disciplined and maintained BMIs of various shapes, sizes, and species, as methodically exemplified in this stanza, yet all of them, even when put together, being infinitesimally minuscule relative to the magnanimously unifying factor of life itself. Jai Hind, Namaskaram. See you in the next episode.